આપો કે પ્રેગ્નન્સીમાં અત્યારે કેટલા લોકોને મિકેનિકલ વાલ્વ what is the status of putting mechanical valves in pregnant patient at present compared to the 10 years prior 15-20 વર્ષ પહેલા તો બાયોપ્રોસ્થેટિક વાલ્વના પ્રોબ્લેમ હવે નથી હવે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ બાયોપ્રોસ્થેટિક વાલ્વ મુકાતા છે તો what is the status of કે અત્યારે સ્ટેટસ શું છે મિકેનિકલ વાલ્વ સર previously young female any કોઈ હોય ઓલરેડી મિકેનિકલ હાર્ટ વાલ્વ પહેલેથી સર્જિકલ કરેલી હોય પછી એના પછી હોય I understand what is the status of putting mechanical valve at present bioprosthetic valve use કરે અથવા તો બી procedure transcatheter or PMD એ રીતે procedure યુઝ્યુઅલી અત્યારે પ્રેગ્નન્સી કે યંગ લેડીની અંદર પહેલા તો ટ્રાયલ આપે છે બેલોન વાલ્વનો પ્લાસ્ટિક PMD મોટા ભાગે નથી કરતા જે મિકેનિકલ વાલ્વ અત્યારે આવતા હોય એવું પ્રેક્ટિકલી બહુ છે જૂના વાલ્વ મૂકેલો હોય આ જૂના તો એવી પ્રેગ્નન્સી બદલાઈ ગઈ છે અરે એ તો એક સ્ટેટસ છે what is the તમારા કેરિયરમાં ભણવામાં નહીં આવે ભાગ્ય જ આવશે હવે તમે આગળ તમારું કેરિયર શરૂ કરશો તો તરત તમને એવા જોવાય નહીં મળે આમાં બી સર ડેટા એટલો છે ને એમની પાસે એટલે જનરલી જેમ તમે ડાયાબિટીસ હાઇપરટેન્શન સીકેડી આ બધાની એપિડેમિયોલોજી હોય એવી રીતે મિકેનિકલ પાર્ટની એપિડેમિયોલોજી ને એના એટલા બધા પેપર નહીં હોય એટલે તમને તમારા ધ્યાનમાં નહીં આવ્યું હોય પણ અમે લોકોનું મગજ એવું સેટ થઈ ગયું છે કે પહેલા તમે એક પૂર્વધારણા બાંધો પછી તમે મેઇનમાં આવો ને પછી આપણે કન્ક્લુડ કરીએ એટલે તમારે પહેલા સમાતો બાંધવો પડે બરોબર એનીવે pregnancy is hypercoagulation state પણ એટલે એક ખાલી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન યંગ ફિમેલ આવી માઇટ્રલ વાલ્વ રિપ્લેસ કરવાની જરૂર પડે XYZ રીઝન ને લીધે તો બાયોપ્રોસ્ટેટિક નાખશો કે મિકેનિકલ bioprosthetic વધારે preferable rather than mechanical 24 વર્ષની છે તો બાયોપ્રોસ્ટેટિક નાખીશ તો 40 ફરી સર્જરી કરીશ મોસ્ટલી તો PMD કરતા હોય છે માનો કે જરૂર પડી ગઈ જસ્ટ એક it is decided કે રિપ્લેસ કરવાનું છે which will you replace mechanical or bioprosthetic guidelines ને પછી according to patient's condition એટલે bioprosthetic વધારે prefer કરે during the any female in the peripartum or in the so in total mechanical અને bioprosthetic નું ડિસિઝન એજ પ્રમાણે કઈ રીતે લેવાનું હોય એટલે fertile female હોય કન્સેપ્શન કરવાનું હોય પેશન્ટ ફિમેલ તો પછી મોસ્ટલી bioprosthetic યુઝ કરતા હોય rather than mechanical because mechanical વાલ્વ હોય એમાં પછી anticoagulation permanent થઈ ગયું પછી એમાં મોસ્ટલી વોર્ફેરિન પ્રિફર કરતા હોય છે એમાં ફીટલ એમ્બ્રિયોપેથીના રિસ્ક વધારે છે so ideally એવી પેશન્ટ જેમાં મિકેનિકલ વાલ્વ રિપ્લેસ કરવાની અથવા તો માઇટ્રલ વાલ્વ કે કોઈ પણ વાલ્વ રિપ્લેસ કરવાની જરૂર પડી હોય એ સ્ટેટ આવી ગયું હોય અને તમે રિપ્લેસ કર્યો will you advise this patient to undergo a pregnancy નો એટલે મોસ્ટલી સર મેડિકલ decrease protein S and increase in activated protein C resistance, decrease in fibrosis due to increase in plasminogen activator inhibitor 1 and 2, increase in the plasma volume in GFR which causes a decrease in the LMWS half-life. And mechanical valve also causes high shear and flow dependency. This is the chart increase in pregnancy, increase in volume factor, increase fibrosis, increase in factor 2, 7, 8 and 10, decrease in protein S and resistance to activated protein C and increase in plasminogen activity. Standard strategies are like LOMO in the first trimester, followed by warfarin in the second and third trimester, or other strategies
due to increase in volume and distribution and increase in renal clearance, decrease peak level with standard dosing and subtherapeutic through common with the 12-hour dosing. So, frequent 8-hour dosing provides steady state of anticoagulation in pregnancy. What ACC and DHA guidelines suggest in anticoagulation in first trimester, dose adjusted LMW is preferred over the unfractured heparin, and peak level of anti-TNA should be maintained between 0.8 to 0.1, 1.2 intracellular per ml, and avoid warfarin due to teratogenesis in the first trimester. In second and third trimester, warfarin or LMWs can be used, and INR should be maintained between 2.5 and 3.5. And warfarin is safer for mother and also decreases the mechanical thrombosis, valve thrombosis risk. And throughout the pregnancy, you can also use a LOMO twice or thrice a daily. Mostly guidelines suggest that thrice daily is not included in the guidelines. Mostly twice daily is used. What are the issues with subcutaneous UFH? What? Subcutaneous heteroflexion and heparin આપો તો ઇસ્યુ શું છે કેમ ઇન્ટ્રાવેનસ આપવું પડે પ્રેગ્નન્સીમાં ઇન્ટ્રાવેનસ કન્ટિન્યુઅસ આપવું ઇઝ અ ટફ થિંગ રાઈટ સબક્યુટેનિયસ શું કામ ના આપી શકાય અથવા આપે તો શું થાય Monitoring sir difficult થઈ જાય prolong પછી એનું subcutaneous long duration any effect પછી monitoring માટે difficult થઈ જાય અને પછી due to longer half life પછી કોઈ complication અને તો manage કરવું પછી લોંગર હાફ લાઈફ હોય તો અનફ્રેક્શન અને રિપેરિંગની હાફ લાઈફ કેટલી હોય 4 to 6 સિરિયસલી તો LMWH ની કેટલી હોય it is 6 to 8 hours. બહુ ખોટું છે અનફ્રેક્શન અને રિપેરિંગ હાફ લાઈફ ઓફ મેક્સિમમ 60 મિનિટ્સ અને LMWH ની 4 to 6 hours હોય રાઈટ પણ સબક્યુટેનિયસ આપો તો અનફ્રેક્શન અને રિપેરિંગ હેઝ very weird protein bindings. So any bioavailability both variable થઈ જાય 30-50%, sometimes 70%. You cannot judge. APDT કરાવી રાખો તો તમારે સબક્યુટેનિયસ આપો તો APDT બી કર્યા રાખવું પડે અને તમારો બની શકે છતાં બી તમારો જે ટાર્ગેટ છે અચીવ ના થાય અને કોમ્પ્લિકેશન્સ મિકેનિકલ વાળા થાય એટલે ઇન્ટ્રાવેનસ આપવું પડે રાઈટ આ એન્ટી-ટીએનએ એન્ટીબોડીઝ ઇન્ડિયામાં થાય છે કોઈ જગ્યાએ થાય છે એન્ટી-10A આપણે તો આઈએનઆર જ કહીએ ને આયરા તો ના ના તો LMWH પણ છે ને LMWH પણ અહીંયા એન્ટી-ટીએનએ એન્ટીબોડી મેન્ટેન કરો કરાય છે કોઈ દિવસ એવું નથી પણ ખાતું તો હશે ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી આ લોકોને ખબર છે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ મિત્ર કોઈ ખબર છે કહીએ છીએ આપણે કોઈને આવો કંઈક પ્રસંગ આવ્યો છે આપણે લોકો LMWH થી એટલા સેફ ફીલ કરીએ છે કે કોઈ મોનિટર તો કશું નથી ધેટ ઇઝ ટ્રુ બસ LMWH આપી દીધું એટલે બધું થઈ ગયું પણ આ વોઝ નોટ પ્રેગ્નન્સીમાં TDS આપવાનું હોય છે એટલે આ ગાઈડલાઇન્સમાં તો કઈ આ કયા યરની છે ગાઈડલાઇન 2014 છે પછી તો 14 પછી તો આવ્યો નહીં કોઈ મિકેનિકલ વાળવાનું તેને કહ્યું કે વોલ્યુમ due to increased plasma volume and increased renal clearance, half life of LMWH is less in pregnancy. That is what he mentioned. એટલે મોસ્ટલી ટ્વાઇસ ડેલી હોય તો પછી એનું ટેન લેવલ સ્લો થઈ જાય પછી બ્લીડ થ્રોમ્બોસિસ વધી જાય એટલે ટ્વાઇસ ડેલી રિકમેન્ડ કરતા હોય સો ઇફ ધ પેશન્ટ વિથ mechanical or pregnancy therapeutic anticoagulation with frequent monitoring required. If a patient is having less than 5 mg per warfarin in first trimester, we can continue the warfarin with close INR monitoring, or we can dose as a LMWS greater than 2 times per day with maintenance of factor 10 levels 0.8 to 1.2 after 4 to 6 hours post dose. Or we can give dose adjusted continuous infusion of unfractionated heparin with epidemic at least control 2 times of the control. Or if patient is having is taking greater
5 મિલીગ્રામ of warfarin as well. Right? એટલે હવે તમારું 7 મિલીગ્રામ warfarin ચાલતું હોય અને INR 1.6 હોય તો ઇસ્યુ બહુ અલગ થઈ જાય. પણ એ પ્રેક્ટિકલ જ નથી આ કન્ટિન્યુઅસલી ટ્રેનિંગ આપવું આ કોઈ કરવાનું ખાલી only અંદર labor time નથી. બ્રીચિંગ વખતે પોસિબલ બાકી થિયોરિટિકલ આપણે કર્યા કરીએ છીએ બધું પણ સૌથી જિંદગીમાં કરવાનું નથી અને ભૂલી જવાનું. તમારે ઇન્સ્યુલિન પંપને જેમ કન્ટિન્યુઅસ ઇન્ફ્યુઝન 9 મહિના સુધી ઇન્સ્યુલિન ઉગાડી પંપ એમ સેવા આપવાનું તો ઉગાડી problems with twice daily regimen is therapeutic through anti-factor levels and there is high risk of valve thrombosis. Conclusion is low more thrice a daily with anti-factor water is preferred specially. Role of combined therapy, LMWS plus low dose of warfarin after antibiotics, which is effective for small thrombosis. Key CCHA guidelines recommend warfarin offers maternal protection but increase the fetal risk. LMWS requires strict factor damage monitoring. Therapeutic LMWS level increase the risk of valve thrombosis. And also echocardiography should be performed every 2 weeks to check for mechanical valve thrombosis. And multidisciplinary management required with gynec, cardiologist and physician. Anti-factor monitoring. A peak anti-factor alone is not sufficient. Through anti-DNA correlates with the valve thrombosis risk. Target through is 0.6 to 0.7 and target peak level should be 1 to 1.2 international per ml. Echocardiography monitoring should be done every 2 weeks to detect early valve thrombosis. આવી પ્રેગ્નન્સી ના પોકાઈ જાય કાકા દેશમાં. Thrice daily LMWH is better through a big anti-DNA levels. The high due to in this type of patient there is high maternal mortality with valve thrombosis. There is no any consensus regarding in the guidelines, and there is importance in this type of patient anti-factor DNA levels. Valve thrombosis increase in patients with valve thrombosis. There is a increase in the transcardial gradient, decrease the left motion. In Doppler you can see increase the peak velocity in mean gradient and transthoracic breathing should be performed in this type of patients and he is a gold standard. For the management of mechanical high valve thrombosis in pregnancy, is intensify anticoagulation with INR warfarin. Thrombosis should be performed but it had a high risk of high maternal fetal risk. Surgery is very with high fetal and maternal also mortality. Warfarin dosing and timing. Teratogenic window of warfarin is 6 to 12 weeks. Mostly is between the 6 to 9 weeks. What is that time for embryo known as? This is a time where organogenesis happens, right? So ત્યારે તમે warfarin નો exposure થઈ જાય તો fetal warfarin syndrome થાય. Which is a dose independent, amplified beta anticoagulation effect and lower INR targets may be acceptable important. By combination therapy works because LMWS gives immediate anticoagulation, warfarin is stable for long term effect and lower INR like 1.82 to minimize the fetal risk of embryo. Guidelines that there is no RCT pregnant with mechanical heart valves, big anti-factor focus is insufficient and no standardized through targets. Individual in the treatment should be individual and echo-guided therapy medication. Take home message, LMWS thrice a day, big